not include a county government. A county government is absolutely responsible for health, responsible for... Break, but don't go too far. We'll be right back. Ladies and gentlemen, karibuni sana. This is Dr. Frank tonight. And of course, on to our first guest of the night. An amazing actress, an award-winning actress, one of the top influencers right now, a top brand ambassador, ladies and gentlemen, and a lady who I respected, of course. I'm proud to call her my friend. Ladies and gentlemen, just listening. Are you ready for something there? Yes. You ready, yeah? Yes. Give me something, yeah? Ladies and gentlemen, the one and only Kate Kamau, a.k.a. Kate, actress. Oh, this, how much material it's a lot. It's a lot. I mean, I'm a lot. Does it give like, is it like normal time to wear like 10 minutes? Asha. Ama like lazima uipangie. Hii lazima shida ni kwenda kwa choo hiyo tu. Yeah. But they come to think of it, madam new and madam of a jumpsuit. How do you guys go to the washroom? How do you guys deal with that whole thing? That's why we go in pairs to the bathroom. No, men, you'll never find men going to the washroom in pairs. Anyway, Richie, I think ladies are so privileged. You guys can even call each other boom, babe, sweetheart. Yeah. Imagine now I'm now calling Richie. Richie, babe. Saxophone. But we are okay with that. Never. Yeah. Kate, welcome on the show. You are our first guest ever. Pick up my coffee. Tuko na interior design round hii. Ini wajakoya ama? Check it, relax. Usiseme na nguvu we. Nakada wana watch, nakada. Ni sponsored. Let me ask, have you ever tried? No, what is that? Eh? No. Haujawahi? Under by mistake. But now I know it because of wajakoya. Oh really? So hujaipita kwa campaign ya wajakoya by mistake ukaisikia? Have you ever tried drugs at any point? Which one? You're a clean, I'm a role model. Role model. Sawa kwa Listen, do we have enough role models in the industry anymore? Or because I've seen these days people do their own things, they mess up on social media, then they come and say, listen, I was not born to be a role model. I'm living my own life. Do you think that is the correct way to handle it? And I think what Akothe says, I did not choose to be a role model. It's my career that inspired you to give me that title. So you cannot give me the pressure to become a role model. That's how you feel. So that's how you interpret my brand. But I have to live my life. I'm not telling you to live the way I live. You understand? But I know I have a responsibility as a public figure to act in a certain way. But in the same breath, I have to live my life truthfully, being me. If it inspires you, yes. Well and fine. If it doesn't, good. Yes. Let me ask, which is Thank you for staying with us. Now, let's get back to a story that I'd posed to you a little bit earlier. The Directorate of Criminal Investigations has launched investigations into acts of violence that were committed by criminals during the illegal demonstrations held on March 20th, 2023. The DCI says the criminals who took advantage of the demonstrations were captured on camera, destroying public property, attacking innocent members of the public, and hurling projectiles at police officers who were on duty protecting life and property. Through the hashtag Fichua DCI toll-free number, that is 0800 72203. The suspects are requested to present themselves at the Serious Crimes Offices based at the DCI headquarters along Kiambu Road, or at the nearest police station before close of business today, or further action will be taken. Now, President William Ruto is currently in Nyaribari-Chache area in Kisii County. The head of state, who is on a 3-day tour of the Nyanza region, is currently attending the homecoming ceremony for Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu. Let's cross over to Kisii County and listen in. Wao tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana. Vile imesemekana, mimi nimekuja hapa Kisii mara nyingi
nimetembea hapa kwa miradi tofauti tofauti. Nimekuja hapa mambo ya barabara, nimekuja ya stima, ya shule, ya kanisa, ya hospitali, ya technical training college na mambo mengine mengi. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo urafiki nitazidisha. Tutaendelea kufanya kazi pamoja na nyinyi mpaka tuweze kubadilisha Kisii, tubadilishe Nyamira, wakati tuko katika harakati ya kubadilisha Kenya. And that is a commitment I am making to you, that this is the opportunity to transform our nation. This is the opportunity to change the fortunes of the people of Kenya, and we need to work together. I am ready to work with all the elected leaders so that we can take our country to the next level. So, nyinyi kama wananchi wa hapa Nyamira na Kisii, tunakubaliana jameni, tuungane. Munasema nifanye kazi na hawa viongozi wenu. Tupange mambo yenu ya maendeleo. Tupange nafasi ya ajira ya vijana wa hapa Kisii. Na tupange mambo yenu yote ya kilimo, ya maji, ya stima, ya barabara na zile zingine zote. Tunakubaliana tuendelee safari hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie kwa upande wangu niko tayari, tutashirikiana na tutapanga vile Kenya itaenda mbele kwa pamoja. Hawa viongozi wakiongozwa na deputy wangu wamewaeleza vile tumepangana kama viongozi, na bado tutawapanga wengine. Tumepangana na madirector, tumepangana na machairman, tumepangana na CSS na watu wale wengine wote. Mambo ya viongozi tumewaeleza vile tumepangana. Mimi nataka nichukue nafasi hii sasa niwaambie vile tumepangana na mambo ya wananchi. Kwa sababu katika uchaguzi si tulikuwa na mkataba ya viongozi na wananchi? Si nyinyi kama wananchi mmetimiza sehemu yenu? Si sisi kama viongozi tumepata nafasi? Si mmetupatia nafasi? Sasa kwa sababu tulikuwa pamoja, kama viongozi wamepata, tunataka kujua na wale wananchi walipiga kura watapata nini. Ama mulipiga tu kura kiholela? Kwani nyinyi hamuna interest yenu? Hiyo sasa ndio mimi nataka niseme. Tumekubaliana na hawa viongozi wenu. Nimekuja hapa tangu jana. Nilikuja hapa tangu jana kwa sababu kuna kazi niliwacha barabarani. Kuna kazi niliwacha haijakamilika. Wakati wale wa majamaa wa handshake waliniangaisha, bahati yao hawakujua mbali na kuangaisha huyu mtu, ile kazi ilikuwa inafanyika hawakushughulika nayo. Ndio jana nimefika hapa, tuanze mahali tuliwachia hiyo kazi, tupeleke hiyo kazi mbele. Jana nimefika hapa kwa ile maji ya Gegati. Mmesikia women rep wenu wamesema imezungumziwa kwa miaka nyingi. Jana tumekuja kufungulia nyinyi hiyo treatment plant, na inatosha kuserve watu wengi both Kisii na Nyamira. Ile tatizo tuko nayo ni kwamba hata kama tuko na treatment plant na tumetega maji, ile mifereji na ile inaitwa last mile ndio iko matatizo. Jana nimetangaza ya kwamba tutaweka shilingi milioni 500 ya kusambaza maji na kuhakikisha kwamba ile mambo ya last mile inafikia wananchi wengi zaidi. Jana nimefika hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya barabara zenu. Pale Kitutu Masaba North, mahali tulianza leo asubuhi, tuko na barabara ya Kegogi kwenda mpaka Our Kisii-based reporter Alfayo Kombo is following up on that story, and he will be updating us further on it as it develops in our subsequent bulletins. But moving on, residents of Eastleigh Estate here in Nairobi have asked the government to fill up a quarry that has become a curse in the estate. This is after a man died by suicide at the abandoned quarry. Residents say the quarry is also being used as a dumping ground for dead bodies. Alijirusha kwa shimo, ameoa dada yangu mdogo, na
Sisi ni simu tu tulipigiwa na immediately tukapata ameshajirusha. Tulipofika kutoka jana tumekuwa hapa natafuta usaidizi. Kuna watu walisemekana waliingia lakini hawakumpata. Hata leo tu tunashughulika, tukipata tu mtu mwenye anaweza tutolea angalau tuone mwili yake, maana mke wake na watoto wako katika hali mbaya, wamelia sana, wako na uchungu. Hii mwenyewe imekula watu wetu wengi sana. Juu tangu ichimbwe ama siku hizi hata vile walianza kumwaga siku hizi hata ni dogo kulipa ndio mwage. Na ningeomba tu hata serikali kwanza, kitu ya kwanza ichukue hatua, hata kwanza izibe hii shimo. Unajua shimo hata umbo wangu ilianguka huko. Mimi ningeomba tu wenyewe hii shimo hata kwanza izibe. Hata ukora wingi hata vijana wengi kutokeanga hata kwanza kupiga mtungi hata alafu na baadaye wanakuwa. So ningeomba tu kava itusaidie, hii shimo inachukua watu wengi sana. So kuna venye wanaweza fanya hii shimo ikue ifenziwe, unaona? At least kukuwe na area yenye iko mtu asikuwe anaingia hivyo juu iko open kila mahali ukienda hivi round. So inakuanga hizi hata mtu akiwa na depression unapata amejirusha ndani. Si hayo tu, kuna watu wengi wanapatikana huko ndani. And still to another sad turn of events. 3 people have been killed in 2 separate incidents in Samburu County by bandits. One person was killed at local area of Low Souk location in Samburu Central by ferocious bandits from Baringo County, with several heads of livestock also being driven away by the bandits. In Isiolo County, 2 people have been shot dead by the bandits. However, no livestock was stolen in the Archer Post incident. Inajulikana ni Waturkana wakauawa. Vijana wawili waliuawa ambaye walikuwa wanashunga. Kijana moja ambaye ni ya miaka 15 na mzee kijana ambaye ako na miaka 34. Hao wote waliuawa na hakuna mali ilishukuliwa. Watu walikuja tu wakiwa na bunduki wakapiga hao risasi. Mimi kama MCA ama kiongozi wa hapa ninaomba watu wetu ambaye ni wa Samburu tusifanye revenge. Tupee serikali nafasi wafanye kazi, tupea muda wafanye kazi, kwa sababu wale watu wanakuja kufanya revenge ni watu ambaye ni waoga. Kama ni vita wapigane huko na wale watu wanapigana na wao, lakini sio kukuja kupiga watu hapa innocent. Ile mwanaume anakuja kufanya revenge ni huyo sio mwanaume kamili, ni mtu ambaye hana akili timamu na ni muoga pia. Hawajachukua mali, wameua watu wawili wakaenda. Tena wamevaa uniform. Tungependa hata hii uniform ishunguse. Kwa sababu jana watu wanasema ni rangers. Tumeona tu tukafikiria ni rangers. Ndio watu wajekimbia, hawakuogopa. Na kuwa mbali ni ngambo ya mtu tu. Tena huyo sasa kijana miaka 14 amepoteza maisha, na sasa hatujui tutasaidika namna gani kwa upande wa serikali, maana tunaumia na maisha yetu imekuwa hatari, hatuna usalama. Kwenda hapa Isiolo na mpaka uitishwe kitambulisho, unatolewa uangaliwe kama wewe ni Msamburu. Kwa hivyo tukakuwa sasa pale ikiwa unaenda unakuwa na wasiwasi, unakuwa kufika na kurudi nyumbani unakuwa ni wasiwasi. Huwezi kuona ya kwamba kama utafika kwa sababu unahofia maisha yako. Meanwhile, over 100 families in Shitoti village in Kakamega County have been forced to leave their homes, which were submerged in water mixed with harmful chemicals from a leaching company due to heavy rains in the area. The locals say their lives and livestock are at risk due to the chemicals, urging the respective authorities to take action against the proponent who started the construction a month ago. The Kakamega County NEMA representative John Minafu, however, said they have issued notice to close up the company. Locals now want a multi-agency team to be put in place to close up the company, saying the proponent has been non-compliant since the community was not involved in public participation. Take a look. Wakaweka hapa X waende, hawajaenda. Kuna wamama wenye bado wanataka kuzaa. Tunaambiwa hii vitu inaweza wadhiri hatu wakue barren.
wengine watoto wazaliwa wakiwa kama hawana viungo zingine kwa ajili ya hii leaching yenye inafanyika hapa. Wahamisha hawa watu, kama ni kaunti ichukue hii shamba, Shitoli Polytechnic iko hapa, kuna watoto hapa, hii vitu huwa inafanya hata watoto wanakuwa vipofu. Wameweka hii leaching plant mbele ya manyumba za watu, kitu ambacho hakistahili. Kitu kama hiki inatakana kijengwe mtoni huko ama mahali ambapo watu hawakai. We had issued an order, what we call an improvement order, to the owner of this particular site, directing the owner of this particular site to cease. Tears of joy and laughter were witnessed at Ikusia village in Mwingi Central, Kitui County, when a mother who ran away from a violent marriage returned home after 50 years to reunite with the 2 children she left behind. Martha Muthengi deserted her then Itendu home in the year 1973, leaving her 2 young children behind. The 2 children, together with the family members along, thought their mother was long dead at an unknown place. The villagers at Ikusia were stunned after Musi FM availed Martha Muthengi after more than 50 years of disappearance, coming along with children she sad in Bomet. Story ya mzee yangu Bujogi, yani kitu nilitoka kwake ni kiboko. Kuchabwa na wewe unaenda kuchota maji saa 9 ya usiku ukuje ufanyie ile watu wa kibarua upatie chakula. Lakini haoni hiyo yote. Habana kupendezwa na hiyo vitu nilikuwa nafanya. Na leo tumefika Kitui County kuijua kwa kina mama, hatukuwa najua, na tulikuwa tumesikia kuna mandugu zetu wengine, na leo tumejua. So leo ilikuwa furaha yetu kubwa sana. Siku ya leo ilikuwa siku ya furaha. Mama anaitwa Martha Muthengi amepatana na watoto wake 3. Alikuwa ameolewa Mwingi, lakini upendo ukaisha kwa hiyo ndoa. Nasema ilikuwa ndoa abusive, so kwa hivyo akaacha watoto, kapata bwana pande za Bomet. Huko alienda in 1973, so it is 50 years. Sasa ndio amerudi kutafuta wale watoto waliwacha, na imekuwa siku ya furaha sana. Wamepatana na pia wamepatana ile familia nyingine iko. Meanwhile, former Makueni Governor Professor Kivutha Kibwana has expressed concerns over Kenya's idea of democracy, the societal changes, or rather the societal challenges, oppression of the less privileged and misuse of power. Speaking during the launch of his book titled In These Words, he also invokes a ray of hope of what the future may be. According to Reverend Timothy Njoya, Kibwana's book was rated as evidence of intellectual survival. In these words, an analogy of poems opens now a new chapter to where he plans to go next. An accomplished lawyer, Professor Kibwana taught law at the University of Nairobi for 25 years. At the university, he also served as the associate professor, dean of the Faculty of Law, as well as a senior lecturer and chairman of the Department of Private Law before he made his exit in the year 2002, after which he was elected Member of Parliament for Makueni constituency. Most of the poems speak about a period in our country post-1982 when authoritarianism, as Njoya has indicated, was the order of the day when he was explaining to us from the days of the Imperial British East Africa Company, colony, etc., etc. And actually, the drafts of some of these poems were done here. As one of the African intellectuals who use their intelligence, education, and knowledge, like King Solomon, use his God-given wisdom to help ordinary people to solve their problem, not to enrich himself, not to gain more power he inherited from his father, but he used his knowledge to protect and to help the poor to help themselves. He didn't give them charity. Devolution, because devolution is at the core of your heart. I'm sure you can make serious recommendations
especially on the part of good governance and also devolution. And I think that is the best way to enhance good governance in our country. And that definitely means Professor will never retire from politics. Meanwhile, Migori Governor Ochilo Ayako has distanced himself from President William Ruto's tour of the county, citing that there has been no official communication from the office of the president and the organizers. The county boss further questioned the president's visit to launch development projects in his region without including him. This even as the head of state is expected to visit majorly parts of Kuria East and West, with Ayako insisting that the anti-government protests will continue. Now, let's just have a look at that. There is no inclusivity in his visit because it does not include a county government. A county government is absolutely responsible for health, responsible for water, responsible for agriculture. How would he deliver those services without involving the county government? A county government is exclusively responsible for county roads and for rural roads. A county government is exclusively responsible for municipalities and for many other things. How do you come to a region desiring to deliver services in those areas without discussing with the county government? Even if you pretend you don't like the governor and the people, but the governor is in office. You just have to meet the governor, forget about the persuasions, and work with the institutions as they are. Now, after that story, we're yet to see the situation that is going to take, the turn of events come Monday. Remember, the Azimio la Umoja party indicated vehemently that they're going to be using Monday as a day to include their mass action in order to have the government, address some of the issues they want to address. But the president also insisting that he will be visiting the western regions of the country as well as Migori. And we've just heard it right there from the governor of Migori saying that he has not been included in the plans of the president to visit that specific area. But moving on from that, it's time to take a look into matters the sports news. Now, record Kenya Premier League champions Gor Mahia earlier today breathed a sigh of relief after the World Football Governing Body FIFA lifted a transfer ban imposed on them for the alleged breach of contract of a number of their former players. Reports indicate that FIFA, which was yet to make official communication to the club to register and start their newly signed players, had lifted the ban a fortnight ago. Among the new players Gor Mahia expected to utilize for the second half of the season include Rwanda's Emery Bayisenge, Uganda's Patrick Kadu, and former Kakamega Homeboys defender Sylvester Owino.